Hi, good afternoon. Yes, welcome. Welcome. Yes, good evening. Please join fast. Continue பண்ணிக்கலாம் session. Morning class will continue. Please join fast. Yes, good afternoon. Good evening. Yeah, hi, hi. Hi, everyone. Please join fast. Good afternoon. Good afternoon. கண்டிப்பா good afternoon. So start பண்ணலாம். Start பண்ணிக்கலாம். Please join fast. So please like the session. Please like the session and comment. Please like and comment session. Hi, hi, yes, hi everyone. Please join everyone fast. Yeah, already done. Yes, please join fast. Today morning, we have started the topic of motion under gravity. Motion under gravity. So அது வந்து continue பண்ணிக்கலாம் அப்படியே. So today morning we have seen yes. So motion under gravity we have started. So அதுல வந்து we have seen the sign convention. இன்னைக்கு வந்து morning we have seen the sign convention. So after that we have seen the dropped case one dropped case. After that we have seen the body thrown vertically upwards. அதுக்கப்புறம் we have seen that numerical based on that. After that we have seen yeah. So now to start பண்ணலாமா வாய்ஸ் கேக்குதா வாய்ஸ் அண்ட் ஸ்கிரீன் கிளியரா தெரியுதா எவ்ரி ஒன் வாய்ஸ் கிளியரா தெரியுதா வாய்ஸ் கேக்குதா ஆல் கிளியர் எஸ் கண்டிப்பா வெரி குட் எஸ் ஸோ நவ் த நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க எவ்ரி ஒன் ஃபோக்கஸ் த நெக்ஸ்ட் டாபிக் symmetry. Yes, clear. Yes, very good. Very good. So join fast. So the next topic is a symmetry in motion. Okay, wow. Symmetry in motion under gravity. So the term or the meaning on the let us try to understand. Okay, symmetry in motion under gravity. For example, symmetry. So max in the word frequent hour of symmetry word. Okay. So let total time of journey be 10 second. Okay. So in the 10 second, we have 5 second is so the five, for example, the time taken, the total time journey is 10 seconds. So 5 second is for upward journey and the 5 second is for downward journey. And the upward journey we call as time of ascent and the downward journey we call as time of descent. So this is the 5 second for upward motion, 5 second is for downward motion. Yes or no? Morning we have morning இங்க தான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால அங்கே கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ சிமெட்ரி ஸோ எல்லாமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுமா ஸோ சிமெட்ரி இன் மோஷன் அண்டர் கிராவிட்டி ஓகேவா ஸோ டோட்டல் டைம் டேக்கன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 20 செகண்ட் டோட்டல் டைம் டேக்கன் 20 செகண்ட் ஸோ தென் 10 செகண்ட் இன் அப்வர்ட் ஜர்னி அண்ட் 10 செகண்ட் இன் டவுன்வர்ட் ஜர்னி லெட் சப்போஸ் 100 செகண்ட் total time of journey is 100 second okay total time of journey is 100 second and 50 second for time upward motion and the 50 second for downward motion okay clear right so now continue the topic we will continue the topic now but before that already we have got how much we got time of ascent so what is the time of ascent we got u by g so the time for upward journey so the time for upward journey u by z so symmetry motion so இது வந்து symmetry motion அல்ல the time for downward motion also u by g so time for upward motion u by z the time for downward motion also u by g very good the time for downward motion
u by g. So the time for upward motion, the time for upward motion, join fast my everyone. Time for the time for upward motion, the time for upward motion u by g. The time for downward motion, the time for downward motion u by g. So the time for upward motion u by g, the time for downward motion u by g. Because இது வந்து symmetry motion அல்ல. Symmetry in motion under gravity. Symmetry in motion under gravity நால time of ascent is equal to time of descent. Now, very good. So now, பாருங்க எல்லாமே பாருங்க. Now, for example, so time of ascent equal to time of descent. Now, for example, this is a body. This is a body. So this body thrown vertically upward. So this is a body thrown vertically upward. So vertically upward. Then so this is an upward journey. So there is upward journey and there is a downward journey. There is upward journey. There is a downward journey. The downward journey. So now this is the object. Okay, well, this is a object. So this object. So this is a object. Okay, ma? So everyone focus. So very important topic. Very important topic. So now, so this is a body. So this is a body. So okay, so it is actually like thrown vertically upwards. So upward motion. So now in the body, now thrown with a velocity u. Okay. So this body thrown with a velocity u. So now this body thrown with velocity u. This body thrown with the velocity u. So this body thrown with velocity u. So now for total time taken, for example, இங்க பாருங்க, here the total time journey. So the total time for journey, how much? The total time for journey is 10 second. Okay. So in the 10 second, 5 second is for upward motion and the 5 second for downward motion. So இப்போ everyone focus பண்ணுங்க. Right. So now for example, so this is the upward motion. Okay. So upward motion. For example, we have 1 second, for 2 second, 3 second body இங்க இருக்கு, 4 second body இங்க இருக்கு. So 5 second, so body reach here. So 5 second. So அதுக்கப்புறம் so upward motion 5 second. So total time 10 second. So upward motion 5 second, downward motion 5 second. So now இங்க 6 second, 7 second, 8 second, 9 second. Finally, we have 10 second. Because இது symmetry motion. Okay, symmetry motion under gravity. இது symmetry in motion under gravity. So total time 10 second. The total time 10 second. Upward motion 5 second and downward motion 5 second. Now, so now everyone focus here. For example, from the ground. Okay, so from the ground. So from the ground it is once. For example, from the ground it is 1 second. So 1 second. So here also in upward motion 1 second. This will be also 1 second. So ஒன்னில்லை இங்க பாருங்க. So what we can write here, the distance covered in the first second is equal to the distance covered in the 10th second. So the distance covered in the first second will be equal to the distance covered in the 10th second. Similarly, the distance covered in the second will be equal to the distance covered in the 9th second. So let me write this. The distance covered second will be is equal to the distance covered in 9th second. Okay, ma? Similarly, the distance covered in third second will be equal to the distance covered in how many second? 8th second. For யாராச்சும் சொல்றீங்களா? The distance covered in 5th second எவ்வளோ? So நல்லா பாருங்க. Everyone பாருங்க. நல்லா பாருங்க. Everyone focus here. Now, yes, Krishnaveni, very good. Now, one இல்லை. This is a symmetry motion. No, symmetry motion nala
Because of symmetry motion, the distance covered in the first second will be equal to the distance covered in 10th second. The distance covered in second will be equal to the distance covered in 9th second. The distance covered in third second equal to distance covered in 8th second. Similarly, the distance covered in fifth second will be equal to the distance covered in fifth second, the distance covered in sixth second. புரியுதா? The distance covered in fifth second is equal to the distance covered in sixth second. அதனாலதான் so the distance covered in yes Jiva GB distance 4 second will be equal distance covered in the sixth second. Very good. Similarly, the no. Come on, the distance covered in fourth illa, the distance covered in Jiva GB. Anala paranga. The distance covered in the fifth second. So the இது பாருங்க, the distance covered in fifth second will be equal to the distance covered in the sixth second. Jiva GB, okay? Make it correct. So the distance covered in fifth second is equal to distance covered in the ninth second. Only there. So everyone, what paranga mali? The distance covered in the okay, the distance covered in the first second. The first second and the last second is the 10th second. So first second will be equal to last second. The first second will be equal to the 10th second. Like second equal to ninth second. Third second is equal to 8th second. Okay, wow. Next, fourth second equal to seventh second. Then fifth second is equal to sixth second. Okay, wow. So the distance covered in the first second will be equal to 10th second. And second is equal to ninth second. Third second equal to 8th second. Fourth second equal to seventh second. And the fifth second must be equal to the sixth second. Yes, very good. Now, don't worry. Don't worry. Now, what a problem. So now we will say one numerical question. Are you ready? So then, and the problem உங்களுக்கு clarity கிடைக்கும். So are you ready for the question? Are you ready for the question? Please everyone share our class. So everyone share our class. Please my everyone share. Yes, ready sir. Very good. Yes, ready. Everyone share our class. First chapter poetry motion in one day. There are many chapter. They are going to cover. Yes. So question number okay. All of you take the question. So in the question வந்து உங்களுக்கு clarity கிடைக்கும். ஓகேவா? Right. Symmetry of motion. இந்த கான்செப்ட் உடனே ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். Now we are going to see so symmetry in motion under gravity. ஒரு question பார்க்கலாம். Right ma. If a ball if a ball is thrown vertically upwards, a ball is thrown vertically upwards. Ball வந்து thrown vertically upwards with a speed u. So a ball thrown vertical upward with a speed u. The distance covered. So the distance covered நல்ல பாருமா the distance covered during the last t second of its ascent is option A. So very good question. நல்ல question. Yes. It's very good question. Option A. ut minus half gt square. Option B. u plus gt into t. Option C. ut. Option C. Half gt square. So these are the options. Okay, so in the option வந்து நம்ம select பண்ணணும். So everyone try இந்த question try பண்ணுங்க. So a ball is thrown vertically upward. So a ball வந்து thrown vertically upward with a speed u. So initial speed is u. The distance covered in the last t second. Yes, Kirti Gollapalli, very good. So the distance covered in during the last t second of it. See this okay. So this is the beauty. This is the beauty of symmetry of motion under gravity. எதுக்கு தெரியுமா? Because see last t second of descent என்ன அர்த்தம்? So
So last t second of descent now the first t second of descent. The last Frida, the last t second of ascent na that the last t second of ascent na that will be called the first t second of descent. So that is the line. Hello, everyone paranga. Good. So I will experiment. Don't worry, paranga. See, symmetry motion, upward motion plus downward motion, time of ascent, time of descent. Now, for example, this is a body. Okay, this is a body. Okay, so now this body thrown upward. Okay, now the body first thrown vertically upward. Okay, na? When the body thrown vertically upward, body thrown vertically upward. So what will happen? So this body thrown vertically upward. Everyone பாருங்க. So body வந்து thrown vertically upward. So body வந்து thrown vertical upward. So it will reach maximum height. It will reach maximum height and திருப்பி again it will come to the ground. It will comes to the again it will come to the ground. Now first. So the body first thrown with the initial velocity u. So body வந்து first thrown with a velocity u. Okay, so the body வந்து thrown with an initial velocity it is a u. நல்லா பாருங்க everyone focus நல்லா focus பண்ணுங்க. So the body thrown with a velocity u. So first there is a என்ன motion in there is a upward first there is a what is this this is called time of ascent. So first we have ascent. Okay, called ascent. So upward motion, the time taken in upward journey is called time of ascent. And next on the same, so we have time of descent. Okay, so இங்க வந்து நமக்கு ரெண்டு motion இருக்கு upward motion and downward motion. So downward motion எப்படி சொல்லலாம்? So downward motion வந்து we will call as descent. So downward motion the time taken for the downward motion is called descent. Very good. So now see what a beautiful question. Okay, beautiful question. So last t second. So last t second of descent equal to the first t second. First t second of descent. For example, இதே concept பாருங்க. So in upward motion 5 second. Okay, so this 5 second will be equal to, so what is the 5 second up last? Okay, so upward motion of 5 second. What is the last second? 50 second. This 50 second, so this 50 second equal to first second of downward motion. So last second of ascent means 50 second. The first second of descent means 60 second. So அதனாலதான் I have written this பாருங்க இங்க பாருங்க அதனால I written last second of ascent will be equal to the first second of descent. Got it தலைவா? This point got it? Everyone got it? So comment section சொல்லுங்க. So the last t second means 50 second. The last t second of ascent will be equal to the first second of descent 60 second. Got it? Very good. So ஒரு வார்த்தை ஒரு வார்த்தை சொல்றேன் பாருங்க. So the last, so upward motion of 5 second. See நாளைக்கு வந்து 10 second இருக்கலாம், 20 second இருக்கலாம், 100 second இருக்கலாம். Okay, இந்த questionல வந்து 5 second. So the last t second, fifth second is equals to the first second of descent, that is 6th second. அதனால தான் I have written here yes fifth will be equal to yes sixth. Got it? Yes. இந்த point மட்டும் if you understand now you can crack the problem. சும்மா கிளி question வந்து சும்மா கிளி. Right. So now, so இப்போ வந்து question. Good, very good, very good. Now, for example, this is the last C second. Okay, இங்க பாருமா, this is the, let's suppose this is the last T second. Okay, wow, this is the last T second. Okay, so this is the for example வந்து okay, for example வந்து நீங்க என்ன சொல்லுவா last T second. Okay, ஒரே நிமிஷம், right. So இது வந்து நீங்க என்ன சொல்லலாம் last, so this is you can say as a last T second. Okay, ma. So this is called the last t second. Last t second. Very good, Talaiva. Yes. This is the last t second of ascent. So the last t second of ascent will be equal to the first t second. Okay. The first c second. So this will be equal to the first t second. Okay. Of descent.
So இது எக்ஸாம்ல வந்து உங்களுக்கு வேல்யூ குடுப்போம். ஓகே. So இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஓகே. இது வந்து என்னது? This T is called last T. Okay. This is the last T second of ascent. This is the first T. Okay. This is the first T second of descent. Okay. Very good. Now, so now what can I write in here? So I can write here distance covered. So I can write distance covered. Yes. Yes. Very good. So distance covered in last T second of descent will be equal to distance covered. Very good. Focus பண்ணுங்க. Everyone focus. Distance covered in first T second of descent. Uh, So this is the point. Okay. So this point வந்து very very important. புரியுதா? So distance covered. ஓகேவா? So distance நல்லா பாருமா. So நல்லா பாருங்க. So distance covered in the last T second of ascent will be equal to distance covered in the first T second of descent. First T second of descent. Okay. For see, இங்க வந்து ப்ராப்ளம். நீங்க upward motion. So இங்க two cases இருக்கு. First வந்து upward motion. Upward, vertically upward. So அதை என்ன நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். இல்லைன்னா இதே கொஷன், இதே சேம் கொஷன் dropped case. Okay. Because ascent வந்து upward case. Descent வந்து downward case. Dropped case. நீங்க எதுனா யூஸ் பண்ணலாம். நீங்க எதுனா யூஸ் பண்ணலாம். But sign convention வந்து you have to use the sign convention. For example, நீங்க பாருங்க. So, நீங்க வந்து சைன் எதுனா பண்ணலாம். Dropped case யூஸ் பண்ணலாம். இல்லைன்னா because why? Because the last t second of ascent equal to the first t second of descent. அதனால தான் நீங்க upward motion யூஸ் பண்ணலாம். Upward case or இல்லைன்னா the dropped case யூஸ் பண்ணலாம். So answer கண்டிப்பா உங்களுக்கு get it. So now I will use the dropped case. So I will go with the dropped case. Okay. So I will go with the dropped case. Okay. So I will go with the dropped case. So next page I will teach. So I will go with the dropped case. Okay. So I will go with the dropped case. Okay, ma? So I will go with the dropped case. இப்போ பாருங்க, for example, so this is the last t second, okay? Last t second of descent. இந்த இடத்துல வந்து initial velocity எவ்வளோ dropped. ஆல்ரெடி சொன்னா dropped. காலை கிளாஸ் பார்த்தா யாரையும் பார்க்கல கண்டிப்பா பாருங்க மார்னிங் கிளாஸ். Okay, so dropped lecture number for morning. So dropped initial velocity 0. Okay, dropped case initial velocity 0. So this is the first t second of descent. Okay, the first t second of descent. So யாராச்சும் சொல்றீங்களா? What is the displacement here? Yes, displacement positive or negative? Displacement வந்து இங்க பாசிட்டிவா நெகட்டிவா? Displacement வந்து anyone தலைவா? Anyone? தலைவா or தலைவி? Anyone? Yes, smile many kitchen. Very good. Displacement negative. Always dropped. Dropped case low displacement negative. Acceleration. Yes, கண்டிப்பா. So acceleration minus c. Okay, so now I can go with the any equations. S equal to ut plus half at square. So S place எவ்வளோ எவ்வளோ போடணும்? S place low minus S. Very good. That is equal to initial velocity dropped no dropped nala initial velocity 0 plus half a plus low minus into t square. So another minus h is equal to minus half a t square. Minus minus cancels. So another h is equals to half t square. Right. So this is the half t square. So option number. So got it. See, it's simple question, but ஒரு கிளாரிட்டியா ஒரு கிறிஸ்டல் கிளியர் சொல்யூஷன் கொடுக்கணும். அதனாலதான் நான் வந்து ஒரு டெப்தா இன்டெப்தா பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் வந்து சொல்லுகிறோம். ரைட், புரியுதா? திஸ் கொஸ்டின் இஸ் காட் இட். ஆப்ஷன் டி இஸ் காட் இட். காமெண்ட் செக்ஷன்ல எல்லாமே காமெண்ட் பண்ணுங்க. கிளியர்? எஸ் கிருஷ்ணவேணி, வெரி குட். கிறிஸ்டல் கிளியர், வெரி குட். ரைட். ஸோ இதுதான் கான்செப்ட். நம்ம சிமெட்ரி இன் மோஷன் அண்டர் கிராவிட்டி. ஓகேவா? ஸோ சிமெட்ரி, எஸ் கிறிஸ்டல் கிளியர், வெரி குட். So everyone please like the session and also please comment after the class. Okay.
everyone, kandipa comment after the class. Right, next one, ma. The last topic, the last topic of motion in 1D. The Kadasi topic, okay? So what is the last topic? Na? Galileo laws. It is Galileo. Galileo's law of odd numbers. Galileo law of odd numbers. For, yes, crystal clear, very good. For daily, daily following body. So Galileo's law of odd numbers for freely following body. So in the concept of a very, very important concept. So நிறைய கொஸ்டின் வந்து நீட் எக்ஸாம்ல இந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி நிறைய கொஸ்டின் கேட்டுறாங்க. ஸோ கெலிலியோஸ் லா ஃபார் ஃப்ரீலி ஃபாலோயிங் பாடி ஃபார் a freely following body. ஓகேவா? ஸோ கெலிலியோ லா ஆஃப் ஆட் நம்பர் ஃபார் ஃப்ரீலி ஃபாலோயிங் பாடி. எவ்ரிவன் ஃபோக்கஸ், எவ்ரிவன் ஃபோக்கஸ் மேம், எவ்ரிவன் ஃபோக்கஸ். இங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் சக்சஸிவ் லாஸ்ட் டாபிக்மா எவ்ரிவன் ஃபோக்கஸ் முடிச்சலாம். ஹாஃப் அன் அவர்ல முடிச்சிடும். ப்ளீஸ் தயவு செய்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க எவ்ரிவன். சக்சஸிவ் distance, ஓகேமா? successive distance covered, successive distance covered by a successive distance covered by a body, successive distance covered a body dropped, okay? Successive distance covered. So பாருங்க again. So the successive distance covered by a body dropped, dropped by a body, dropped by a body, okay? Dropped, sorry, dropped from some height, okay? Dropped ma from where? Dropped from some height. Dropped from some height. So நல்லா பாருங்க, very important concept ma. Galileo law of odd number, okay? So successive distance covered by a body dropped from some height, okay man, in equal intervals. So in equal intervals, in equal intervals, in equal intervals, okay ma? So is the statement. So nalla parama everyone. So successive distance, okay ba? So successive distance ama I think therida. So successive distance covered by a body, successive distance covered by a body from some height in equal intervals, okay ba? So இப்ப பாருங்க, I think ரொம்ப குட்டியா இருக்குது. ஒரு நிமிஷமா மல்லிய திருப்பி எழுதுறோம். In very small size ல இருக்கு. So because the statement are very very important, okay? The point வந்து very very important. This point வந்து very very important. Again I'm writing ma, don't worry. Right. So நல்லா பாருங்க. This point is very important. Successive. பாருங்க. So very very important point. Successive. Okay வா? So successive. நல்லா பாருங்க. Successive distance. The point very important. Successive distance. Successive na ஒண்ணு இல்ல. Monday, Tuesday, Wednesday. 1, 2, 3, 4. Next. Okay. Successive distance covered by a body. Successive distance covered by a body. Okay, ma dropped. Successive distance covered by a body. Dropped. See, பாருங்க மல்லி திருப்பி again I'm talking about dropped. Dropped from some height. Okay. Dropped from some height in equal intervals. Okay, ma? In equal time interval. In equal time intervals. So successive very important. Successive distance, okay, covered by a body dropped from some height. ஒரு body நின்று ஒரு இடத்துல நின்று body dropped in equal time intervals. In the meaning பார்ப்போம். This ஒரு meaning, in the meaning பார்ப்போம். See, S1 is to S2 is to S3 is to S4. Okay. So எவ்வளவு தெரியுமா? 1 is to 3 is to 5 is to 7.
So இதுதான் Galileo's law of odd numbers. பட் இந்த 1:2, 3:2, 5:7 எப்படி வருது? அது வந்து நான் ப்ரூவ் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே பாருங்க. So a very very important concept, a very very important concept, especially in the NEET exam. Okay. So everyone focus. நம்ம ஒரு அரை மணி நேரம் just ஒரு half an hour மட்டும் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. Yes, very good. Now, for example, ma, there is a body. So for example, ma, this is a body and so now. So this is a, for example, a body. Right. So now, first ma, there is a body. Okay, this is a body. So this is a body dropped. Ma. So dropped case. In the dropped case, what is the velocity? In the dropped case, what is the velocity? யாராச்சும் சொல்றீங்களா? In the dropped case, what is the initial velocity? In the dropped case, what is the initial velocity, ma? Yes, Saeed Ali Fatima, very good. So in the dropped case, initial velocity வந்து 0. Yes, initial velocity 0. Okay, ma? Now, in the dropped case, ma, initial velocity வந்து 0. So everyone focus. So time, okay. So everyone's here, everyone focus. No. So now, for example, ma, first, இது வந்து distance covered, S1. Everyone focus. First, this is the distance covered. First distance covered, ma, for one, like distance covered. பாருங்க, distance covered. Okay, ma, first, S1. For t second, okay, for t second, ma, for t second, நல்லா பாருமா, for t second, the distance covered is S1. Okay, wow. Next t second, everyone focus. Next t second, distance covered is S2. Next t second, distance covered is S3. Everyone focus. Everyone focus. So the first t second, நல்லா பாருங்க everyone, very very important concept. Okay. So the first t second distance covered எவ்வளோ? S1. Next t second distance covered S2. Next t second distance covered S3. ஓகேவா? See, இந்த மாதிரி கூட சொல்லலாம். இப்படி சொல்லலாம். For example, okay, first, ஓகேப்பா, first வந்து t, second, இது வந்து t. So next t second என்ன? T plus t. How much? 2t. Next என்ன? T plus t, that is 3t. So everyone focus. Okay. So first t second distance covered S1. Next first t second distance covered S1. Next t second distance covered S2. Next t second distance covered S3. Okay. So இப்படி கூட சொல்லு. So first t second t. Next t second t plus t 2t. Next t second 2t plus 2. 2t plus t. That is 3. Okay, wow. Right. So now first focus. Everyone focus. Right. Now body. So ஒரு மல்லி one more time. ஒரு வாட்டி சொல்றேன். ஒரு வாட்டி டைம் சொல்றேன் பாருங்க. The first t second distance covered S1. Next t second distance covered S2. Next t second distance covered S3. இல்லனா இந்த மாதிரி கூட சொல்லலாம். First t second distance covered S1. Next t second 2t distance covered S3. Next t second 3t distance covered S3. இப்படி பாருங்க. Now everyone focus to now. So now if a body, see, body வந்து dropped. Okay, see, already இந்த ஒரு பாயிண்ட் வரணும். So இங்க body successive distance covered. So successive distance covered by a body dropped from some height in equal time interval. In equal பாருங்க. First t second, next t second, next t second. So successive distance drop. Successive distance traveled. Successive distance covered. Okay. Successive distance covered in equal interval of time. Successive distance covered in equal interval of time. Now, so now body, everyone follow. So body, okay, starts from rest. Correct?
இங்க பாருங்க. So body வந்து starts from the rest. Initial velocity 0. The body starts from body வந்து starts from rest. The body வந்து starts from rest and moves with இங்க body வந்து starts from rest and moves with constant acceleration. So constant acceleration. So body starts from rest and moves with constant acceleration. நம்ம கண்டிப்பா அப்ப வந்து இந்த law also valid. ஓகேவா? So இந்த இப்போ வந்து so இந்த problems. So Galileo of odd number. So இந்த law no. So the body start from rest. ஓகேவா? So body start from rest and moves with constant acceleration. So already motion under gravity. 1D motion under gravity is already applicable for constant acceleration. So இது கூட இந்த this law also valid. So here, so this law also valid. Okay, so Galileo law கூட இந்த இடத்துல வந்து valid. So law also valid. So today morning class lo பார்த்தோம், நம்ம morning session lo கூட பார்த்தோம். 1D motion under gravity. Correct? 1D motion under gravity. Okay, is also a constant acceleration. So whenever constant acceleration வருதோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன், the three kinematic equation வந்து யூஸ் பண்ணலாம். So மல்லி one time சொல்றப்ப பாருங்க. So body starts from rest. Body வந்து start from rest and constant acceleration. So இந்த இடத்துல கூட the Galileo also valid. So now for example wait பண்ணுங்க. Right now S is equals to ut plus half at. Okay. So இது dropped case. யாரெல்லாம் சொல்றாங்களா dropped case? What is the S value for dropped case? What is the displacement? Anyone? For dropped case, what is the displacement? It's a plus H or minus H for dropped case. For a dropped case, yes, Ali Fatima, very good. It is minus H. Very good. Durga Devi, minus H. It's a dropped case. No, dropped case ki initial velocity evo dropped case 0. So 0 plus half. So dropped acceleration minus E to T square. So minus H equal to minus half G T square. Minus cancel. So H is equal to half T3. So this is the equation. So half G square. So half T square. So this is a very important equation. Okay, ma? Right. Clear? So just one more time, இங்க பாருங்க, one more time பாருங்க. Galileo's law. So இந்த concept என்ன, Galileo law of odd numbers. So odd number, why எதுக்கு இது odd number ன்னு சொல்றோம்? Because இங்க பாருங்க 1 is to 3 is to 5 is to 7. So odd number. அதனால தான் we are calling this is Galileo's law of odd number. So இந்த odd number concept வந்து we are applying for the freely falling body case. So இந்த இடத்துல வந்து successive distance covered by a body drop from some height in equal time interval. பாருங்க, first second, so that first, okay na, so successive distance covered in equal interval time. Okay, first t second எவ்வளவு distance covered, first t second க்கு distance covered s1, next t second s2, next t second s3. So successive distance covered in equal interval of time. Okay, now so now so now actual law will start. பாருங்க, everyone focus பண்ணுங்க. Yeah, everyone clear, very good. Yes, clear sir, very good. So focus பண்ணுமா, numerical solve பண்ணலாம், அப்பதான் உங்களுக்கு clarity, super crystal clear clarity கிடைக்கும். Right. Now everyone focus ma, everyone focus. So everyone focus ma, everyone focus, everyone focus ma. Now இப்ப பாருங்க, first body வந்து see, so Galileo's law ma, very important, please focus, everyone focus. Initial, okay, the body வந்து dropped. So body வந்து dropped எவ்வளோ 0. Okay, body dropped, initial velocity 0. Okay, first point. Okay,
first second, ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் செகண்ட், நெக்ஸ்ட் செகண்ட், ஓகேவா? லைக் தட் யூ கேன் கோ அப்படியே நீங்க போலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் செகண்ட். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து யூ கேன் see இது ஒரு நெக்ஸ்ட் செகண்ட். புரியுதா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட், நெக்ஸ்ட் செகண்ட், நெக்ஸ்ட் செகண்ட், நெக்ஸ்ட் செகண்ட். நவ் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து கிடைச்சாச்சு. என்ன ஈக்குவேஷன்மா? h is equals to, இங்க பாருங்க. ஸோ எனி செகண்ட், ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட், செகண்ட் செகண்ட், தேர்ட் செகண்ட், எனி செகண்டுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகுது, அந்த பாடி வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் அது அதையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ரைட். எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட். சார், இந்த கெலீலியோஸ் லா வந்து எதுக்கு இந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்? பிகாஸ் ஆல்ரெடி சொன்னேன். பிகாஸ் திஸ் கெலீலியோ ஆல்சோ வேலிட் ஃபார் த கான்ஸ்டன்ட் ஆக்ஸலரேஷன். கான்ஸ்டன்ட் ஆக்ஸலரேஷன் இருக்கா? அதனால கான்ஸ்டன்ட் ஆக்ஸலரேஷன். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ஆக்ஸலரேஷன் இருக்கு. ஸோ கெலீலியோ ஆல்சோ வேலிட் ஃபார் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்ஸலரேஷன். அதனால தான் we are using this equation. So now இந்த ஃபார்முலாவோட யூஸ் என்ன? இந்த ஃபார்முலாவோட யூஸ் ஃபார் எனி செகண்ட் டைம், இங்க 1 செகண்ட் t பிளேஸ்ல 1 செகண்ட் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, ஆர் 2 செகண்ட், ஆர் 3 செகண்ட், ஆர் 4 செகண்ட், எனி செகண்ட். ஸோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் பாடி கவர் ஆகுதோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். இதுதான் ஃபார்முலாவோட யூஸ். ஸோ நவ் பாருங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபார் 1 செகண்ட், ஓகேமா? ஃபார் 1 செகண்ட் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கவர் ஆகுது பாருங்க. h is equal to half dt square, that is equal to half. ஓகேமா? g வேல்யூ எவ்வளோமா? 10. டைம் எவ்வளோ? 1 ஸ்கொயர். ஸோ எவ்வளோ வருது? 2 1s are 2 5. ஸோ h வேல்யூ எவ்வளோ? 5 மீட்டர். h வேல்யூ எவ்வளோ வருதுமா? h வேல்யூ வந்து 5 மீட்டர். ஸோ ஃபார் 1 செகண்ட், நல்லா பாருமா, ஃபார் 1 செகண்ட் h is equal to எவ்வளோ? half dt square. ஸோ அதனால தான் h is equal to half g வேல்யூ 10 into time 1 square. So h equal to 5 meter. So for 1 second, the distance covered is 5 meter. Okay, so for 1 second, the distance covered is 5 meter. Next, for 2 seconds, for 2 second, for 2 second, எவ்வளோ distance cover ஆகுது for 2 second. Okay, again h is equals to half t square. So that is equal to half, that is equals to half g value 10 t square மா 2 square. So எவ்வளோ வரும் சொல்லுங்க? 2 square மா இங்க 4 தானே. So 2 1s are 2 5s are. So 2 square 4 into 5 20 meter. So for 2 second 20 meter. பாருங்க. So what a beautiful formula. For 1 second the distance covered. So for 1 second the distance covered 5 meter. For 2 second the distance covered 2 meter. Okay வா? Similarly for 3 second. பாருங்கம்மா, ஃபார் 3 செகண்ட் கூட நீங்க கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே, ஃபார் 3 செகண்ட் இங்க பாருமா, ஃபார் 3 செகண்ட், ஃபார் 3 செகண்ட் எவ்வளோ? h is equal to சேம் ஃபார்முலா, half d t square. ஓகே, that is equal to half எவ்வளோ? half d 10 t square மா 3 square 9. So 2 9s 2 5. So 9 5s are 45 மீட்டர். பாருங்க. So for 1 second 5 meter. For 2 second எவ்வளோ distance cover ஆகுது? 20 meter. For 3 second க்கு 45 meter. Now பாருங்க, everyone பாருங்க. Now இங்க focus பண்ணுங்க. Everyone focus here. Now, so for first second, okay, for 1 second இங்க பாருங்க. For 1 second நல்லா பாருமா. For 1 second எவ்வளோ distance cover ஆகுது? For 1 second, for 1 second எவ்வளோ distance cover ஆகுதுன்னா, for 1 second the distance covered is 5 meter. Correct? For 1 second. Okay ma? For next second, for next second எவ்வளோ distance cover ஆகுது? Next second க்கு 20 meter. Correct? Correct? Next second. அதே மாதிரி next second க்கு எவ்வளோ distance cover ஆகுது? 2 second. Next second க்கு, okay. So next second how much distance covered na? Everyone focus. Everyone focus. So next second க்கு how much? 45 meter. Next second க்கு 45 meter. Everyone focus. In the diagram மட்டும் you have to focus. 45 meter. Okay. இங்க பாருங்க. So first second, okay. So first second க்கு எவ்வளோ distance cover ஆகுதுன்னா 5 meter.
நெக்ஸ்ட் செகண்டுக்கு 20 மீட்டர், நெக்ஸ்ட் செகண்டுக்கு 45 மீட்டர். ஓகேவா? நவ் இப்போ ஓகே. இப்போமா இப்போ இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் செகண்டுக்கு 5 மீட்டர். ஓகே. நெக்ஸ்ட் செகண்டுக்கு 20 மீட்டர். நெக்ஸ்ட் செகண்டுக்கு 45 மீட்டர். ஸோ நவ் இப்போ வந்து எனக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் வேணும். ஓகே. இந்த டிஸ்டன்ஸ் எப்படி வரும்? இந்த டிஸ்டன்ஸ் எப்போ வரும்? இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்துமா எப்படி இந்த டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்? எஸ், வெரி குட். எஸ். இந்த டிஸ்டன்ஸ் இங்க பாருங்க. டோட்டல் எவ்வளவுமா? டோட்டல் ஃப்ரம் த ஹைட், ஃப்ரம் கிரவுண்ட், ஃப்ரம் த ரெஃபரன்ஸ். ஓகே. ஃப்ரம் த ஹைட். டோட்டல் எவ்வளவு? டோட்டல் வந்து 15. பாருங்க. டோட்டல் 20. So 20 minus 5. Yes, Dr. Durgadev. Very good. So total 20. Yeah. So 20 low, 20 you have to subtract 5. So 20 minus 5, 15 meters. So இது வந்து 15 meter. So very good. Yes, 20 minus 5. நல்லா focus பண்ணுங்க. So 15. Okay, இது எவ்வளவுமா? 15 meter. 15 meter. So இது வந்து 15 meter. So 15 meter மா. Right. Next. Next. ఇప్పుడు ఇది எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் மா? இது எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்? இது எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்? எனிவன்? 25 meter. Very good. Yes, Dr. Durgadev. Very good. This is the 25 meter. Very good. The 25 meter. புரியுதா? Yes. So don't worry. So இதோட டயக்ராம் வந்து கன்க்ளூஷன். ஓகேவா? கன்க்ளூஷன் again அடுத்த டைம் ஒரு டைம் இல்லையா டிரா பண்றா போதும் கரெக்டா கேட்கும். பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கவர்? 5 மீட்டர். நெக்ஸ்ட் செகண்டுக்கு 20 மீட்டர். நெக்ஸ்ட் செகண்டுக்கு 45 மீட்டர். நவ் ஐ வில் டிரா ஒரே ஒரு டயக்ராமும் அதுல வந்து நம்ம முடிச்சிடலாம். பாருங்க. மல்லி திருப்பி ஒரு டைம் கன்க்ளூஷன். பாருங்க ஒரு கன்க்ளூஷன் இருக்கு. எஸ். பாருங்க. இங்க பாருங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஓகேமா? ரைட். இந்த திஸ் இஸ் த பாடி வந்து இங்க இருக்குமா? பாடி வந்து இங்க இருக்கு. பாடி இங்க இருக்கு. ஸோ பாடி டிராப். ஓகே. இனிஷியல் வெலாசிட்டி எவ்வளவுமா? இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0. ஒரு வாட்டி நல்லா பாருங்கம்மா. நல்லா பாருங்க. ஸோ பாடி டிராப். இனிஷியல் வெலாசிட்டி எவ்வளவு? 0. நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் 1 செகண்ட். ஓகேமா? நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் 1 செகண்ட். நெக்ஸ்ட் 1 செகண்ட். நெக்ஸ்ட் 1 செகண்ட். அடுத்து 1 செகண்ட். ஃபோக்கஸ் வெயிட் பண்ணுமா. ஒரு 5 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்க. எல்லாமே கிளியர் ஆகும். ரைட். நெக்ஸ்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 1 செகண்ட் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கவர்? ஃபர்ஸ்ட் 1 செகண்டுக்கு பாருமா. ஃபர்ஸ்ட் 1 செகண்டுக்கு 5 மீட்டர். ஃபர்ஸ்ட் 1 செகண்டுக்கு 5 மீட்டர். ஸோ அந்த 5 மீட்டர் இங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 1 செகண்டுக்கு 5 மீட்டர். ஓகேமா? நெக்ஸ்ட் 1 செகண்டுக்கு எவ்வளவுமா? நெக்ஸ்ட். ஓகே தலைவா. நெக்ஸ்ட் செகண்டுக்குமா. ஸோ நெக்ஸ்ட் 1 செகண்டுக்கு எவ்வளோ? 20 மீட்டர். ஓகேவா? 20 மீட்டர். ஸோ 20 மீட்டர். நெக்ஸ்ட் 1 செகண்டுக்குமா. ஸோ நெக்ஸ்ட் 1 செகண்ட் అంటే இங்க வருக்கு. நெக்ஸ்ட் 1 செகண்ட். நெக்ஸ்ட் 1 செகண்ட் எவ்வளோமா? இங்க பாருமா. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் செகண்ட். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் என்ன? 2 செகண்ட். 2 செகண்ட் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் செகண்ட். ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் இஸ் செகண்ட் செகண்ட் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் இஸ் தேர்ட் செகண்ட். அவ்வளவுதான். ஸோ தேர்ட் செகண்டுக்கு எவ்வளோ? தேர்ட் செகண்டுக்கு 45 மீட்டர். ஸோ தேர்ட் செகண்ட் 45 மீட்டர். புரியுதா? இங்க வரைக்கும் கிளியர்? எஸ். ஸோ மல்லி ஒரு டைம் சொல்ற பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் செகண்டுக்கு 5 மீட்டர். நெக்ஸ்ட் செகண்டுக்கு 20 மீட்டர். நெக்ஸ்ட் செகண்டுக்கு 45 மீட்டர். ஓகே. ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் வேணும். இப்போ எனக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் வேணும். அப்புறம் வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வேணும். ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் இப்போ எனக்கு வேணும். டோட்டல் 20 minus 5. So total 20 minus 5. Okay, ma'am. Total 20. 20 minus 5. I think clear. Okay. So 20 minus 5. எவ்வளவுமா? 15 meter. So இது 15 meter. புரியுது. Very good. Similarly, total எவ்வளவு? 45. ஓகேவா? இந்த 45. So everything start from here. Okay. From the ground. Okay. So 45 லோ 45 subtract 20. அப்புறம் வந்து நமக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே. அப்புறம் வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும். இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவுமா? That is 25 meter.
Good, very good. Super. So, so first we got 5 meter, 20 meter, 45. இப்போ வந்து 5, 15, 25. Next கூட நீங்க calculate பண்ணலாம். Okay, next. Okay. Next கூட calculate பண்ணலாம். H 4 secondனா you will get 45 meter. Next, very good. இப்போ இப்போ சொல்லுங்கம்மா. இது successive distance. Okay. Successive distance covered. S1, அம்மா இது என்ன? S1, S1, S2, S3. S1, S2, S3. So successive distance covered in equal interval of time. First second, next second, next second. So எப்படி எழுதலாம் இப்போ? எப்படி எழுதலாம்? First 5 meter. Okay. இது வந்து எப்படி? So ratio சொல்லுங்க. Ratio. First இது 5. So 5 ones, 3. Next 25. இது 5. So பாருங்க. First இது சொல்லுங்கம்மா. 5 is to 15 is to 25. Okay. இப்படி பாருங்க இது. இப்படி பாருங்கம்மா. S1 is to S1 is to S2 is to S3. எவ்வளோ? 5 இப்படியே இங்க பாருங்க. S5, 15, 25. 5, 5, 15, 25. So 5 table. So 5 ones, 5 threes, 5 fives. So இதுதான் Galileo's law of odd number. தலைவா clear? So very simple concept. Okay. So உங்களுக்கு ஸோ டெப்தா சொல்லிக் கொடுத்தா புரியணும். அதனாலதான் டெப்தா சொல்லிக் கொடுத்தோம். ஸோ 1:3:5 இதுதான் கெலிலியோ லா ஆஃப் ஆட் நம்பர். ஸோ இது தெரிஞ்சா போதும். ஸோ இது மட்டும் நீங்க ரிமெம்பர் பண்ணா போதும். ஸோ நீங்க எந்த ப்ராப்ளம் வேணா நீங்க சால்வ் பண்ணலாம். புரியுதா? ஸோ S1:S2:S3 1:3:5. கிளியர்? எல்லாமே காமெண்ட் பண்ணுங்க. கிறிஸ்டல் கிளியர்? எஸ். ரைட். ஸோ வெரி சிம்பிள்மா. ஸோ இவ்வளோ ஸ்டோரி இருக்கு. கெலீலியோஸ் லா ஆஃப் ஆட் நம்பர். ஸோ சிம்பிளா நீங்க ஒன் பாயிண்ட் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ரெம்பர் பண்ணுங்க. நான் இன்சூரன்ஸ் கொடுத்துறேன். நீங்க எந்த ப்ராப்ளம் வேணா சால்வ் பண்ணலாம். இந்த ஓகே இந்த ஸ்டோரி நமக்கு தேவையில்லை. ஓகே இந்த ஸ்டோரி ஃபுல்லாவே நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ ஜஸ்ட் ஹாவ் ஏ ஐடியா டு ஹாவ் ஏ கிளாரிட்டி. கிறிஸ்டல் கிளியர். அதனால தான் இது வந்து நான் டீச் பண்ணிட்டேன். ஓகே ரைட். கிறிஸ்டல் கிளியர். வெரி குட். எஸ். ஸோ இப்ப வந்து ஒரு பாயிண்ட் கடைசி. ஸோ இந்த டயக்ராம் மட்டும் சி எவ்ரிவன் இந்த டயக்ராம் இந்த பேஜ் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுங்க. எவ்ரிவன் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்தோட மீனிங் மட்டும் ஒரு டைம் சொல்றேன் பாருங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் சார். தலைவா ரெடியா? ஆர் யூ ரெடி ஃபார் ப்ராப்ளம்ஸ்? நியூமரிக்கல் சால்வ் பண்ணலாமா? ஆர் யூ ரெடி ஃபார் நியூமரிக்கல்ஸ்? ஆர் யூ ரெடி ஃபார் த நியூமரிக்கல்ஸ்? எஸ். எஸ். நோட் பண்ணுக்கோங்க. இந்த பேஜ் நோட் பண்ணுக்கோங்க எவ்ரிவன். எல்லாருமே நோட் பண்ணுக்கோங்க இந்த பேஜ். எஸ். பூஜாஸ்ரீ கண்டிப்பான். கிருஷ்ணவேணி வெரி குட். ரைட். கிருஷ்ணவேணி வெரி எஸ். ஸோ நவ் எவ்ரிவன் பாருங்க. நல்லா பாருங்க. ஸோ ஒரு வாட் சொல்லுங்க. இந்த இது பத்தி நான் சொல்றேன் ஒரு வாட்டி பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாடி வந்து டிராப். ஸோ சக்சசிவ் டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து S1, இது வந்து S2, இது வந்து S3. ஸோ சக்சசிவ் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட்? 5 மீட்டர். நெக்ஸ்ட் 1 செகண்ட் 15 மீட்டர். நெக்ஸ்ட் 1 செகண்ட் 25 மீட்டர். அவ்வளவுதான். அப்புறம் S1 is to S2 is to S3 எவ்வளவு? 1:3:5. எஸ். ஸோ நீட் கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பாருமா. ஸோ நீட் 2013 கொஸ்டின் 4 மார்க் கொஸ்டின் பாருங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நோட் பண்ணுங்க. ஸ்டோன் 30 செகண்ட் தலைவா. 30 செகண்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் 30 செகண்ட் ஆன்சர் சொல்லணும். ரைட். ஸ்டோன் ஃபால்ஸ். Stone falls freely under gravity. Under gravity. Yes. Stone falls freely under gravity. It covers distances. It covers distances H1,
comma H2, H3, the first, the first 5 seconds. Next, the next 5 seconds. அப்புறம் and the next 5 seconds. Next 5. தலைவா ஒரு 20-30 minutes வெயிட் பண்ணாங்க தலைவா. Galileo of odd number எந்த கொஸ்டின் என்ன நீங்க கண்டிப்பா சால்வ் பண்ணலாம். ஒரு 20 minutes வெயிட் பண்ணாங்க தலைவா. நீங்க எல்லா கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ ஷார்ட்கட் ட்ரிக்ஸ் ஓகே ஒரு கிறிஸ்டல் கிளியரா நீங்க சால்வ் பண்ணலாம். ஸ்டோன் ஃபால்ஸ் freely under gravity. Cover a distance எவ்வளோ h1, h2, h3. The first 5 second, next 5 second, and the next 5 second respectively. Respective. Very good. The between relation between ரிலேஷன் மோஸ்ட்லி இன் 2D ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரிலேஷன் பிட்வீன் H1 ஃபர்ஸ்ட் வந்தோமா நமக்கு லைவ் வியூவர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கணும் அப்போதான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் இப்போ நிறைய பேர் ஜாயினே ஆகலை இன்னைக்கு கிளாஸ் ரிலேஷன் பிட்வீன் H1 and H2 and H3 and A H1 is equals to 2H2 is equal to 3H3 option A. Option B, H1 is equals to 2 by 3 is equal to H3 by 5. Option C, H2 is equals to 3H1, H2 is equal to 3H1 and H3 is equal to 3H2. Option C. Option D, H1 is equals to H2 is equal to H3. Answer பண்ணுங்க everyone. எல்லாமே ட்ரை பண்ணுங்க question. Start பண்ணுங்க everyone. Answer பண்ணுங்க. Yes. Option B, very good. Option B, Jeevaji, very good. Yes, good. See, 10 செகண்ட் 10 செகண்ட் போதும் எனக்கு இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்றதுக்கு ஒரு 10 செகண்ட் மேக்ஸிமம் ஒரு 30 செகண்ட் போதும் ஸோ எப்படி பாருங்க எவ்ரிவன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோன் ஃபால்ஸ் really really under gravity so gravity it cover distance h1 h2 h3 first 5 second next 5 second next 5 second so h1 distance ki first 5 second h2 next 5 second h3 next 5 second so the relation between h1 h2 தலைவா இங்க வந்து இங்க பாரு தலைவா s1 s2 s3 first second first second first second next second next second first second ki 1 next second ki 3 next second ki 3 அவ்வளவுதான் முடிச்சாச்சு பாருங்க தலைவா நான் என்ன சொன்னா ஆப்ஷன் வெரிஃபிகேஷன் ஓகே ஆப்ஷன் வெரிஃபிகேஷன் நம்ம பண்ணலாம் ஆப்ஷன் வெரிஃபிகேஷன் போதும் ஆப்ஷன் நீங்க ஆப்ஷன் வெரிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணிட்டு முடிச்சலாம் ஆப்ஷன்ஸ் வெரிஃபிகேஷன் புரியல தலைவா சோ இந்த கொஸ்டினோட மீனிங் வந்து நான் ஒரு வாட்டி சொல்றேன் டயக்ராம் ஒரு சிம்பிள் டயக்ராம் ஓகே சிம்பிள் டயக்ராம் வந்து டிரா பண்ணுங்க ஒரு லைன் ஆப்ஷன் வெரிஃபிகேஷன் ஓகே ரைட் ஆப்ஷன் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் focus everyone focus first second okay first 5 second
ஒரே நிமிஷம் தலைவா. ரைட். ஓகே. எஸ். ஃபார் ஜஸ்ட் 10 செகண்ட் மட்டும் போதும். ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 5 செகண்ட், நெக்ஸ்ட் 5 செகண்ட், நெக்ஸ்ட் 5 செகண்ட். ஃபர்ஸ்ட் 5 செகண்ட், நெக்ஸ்ட் 5 செகண்ட், நெக்ஸ்ட் 5 செகண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 5 செகண்ட் H1, next 5 second H2, 5 second H3. But already நமக்கு தெரியும் relation between S1, S2, S3. See, questionல வந்து confuse பண்றதுக்காக they will give H1, H2, H3. But எல்லாமே H1, H2, H3. So, இது வந்து 1 is to 3 is to 5. அவ்வளவுதான். முடிச்சாச்சு. So, option, okay. For example, option B. பாருங்க, option B பாருங்க. H1 is equal to H2 by 3 is equal to H3 by 5. பாருங்க தலைவா. So H1 is equal to H2 by 3. So what is the value of H2? பாருங்க இது H1, H11, H2 3, H3 5. So இப்போ வந்து இந்த H2 value பாருங்க. H2 value எவ்வளோ? H2 value 3. So 3 by 3. 3 by 3, 1. Yes, satisfied. பாருங்க H1, satisfied or not? H1 வந்து 1. Correct only. Next. அதே மாதிரி இது நீங்க ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம். H1 is equals to H H1 is equal to இந்த வேல்யூ நீ ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி H1 is equals to H3 by 5. ஸோ H3 வேல்யூ சொல்லுங்க. H3 வேல்யூ 5. அதனால தான் 5 by 5 by 5. That is equal to 1. So option is verified. Option is correct. So option B is correct. So for example, option B வந்து satisfy ஆகலைன்னா நீங்க option C வந்து செக் பண்ணலாம். So clear. So very simple question. See, 4 mark, 4 mark, NEET 2013. So almost like 8, 9 years back, ஒரு question. Galileo of odd number. So பாருங்க, Galileo of odd number में ஒரு simple question. Clear? Everyone got it? So first, very simple. First 5 second, next 5 second, next 5 second. நாளைக்கு எக்ஸாம்ல 2026 question கேட்பேன். First 5 second, first 10 second, next 10 second, next 10 second. First 5 second కి H1, next 5 second కి H2, next 5 second కి H3. அவ்வளவுதான். Clear? Got it? Yes. So are you ready for the next question? Aleva, are you ready for the next question? இப்போ சிம்பிள் கான்செப்ட் 20 கொஸ்டின் ஒரே 30 செகண்ட் 10 செகண்ட் 20 செகண்ட் அவ்வளவுதான் கொஸ்டின் முடிச்சு கொடுத்துறீங்க. Right, next question. A particle starts its motion. A particle starts its motion from rest under the action of a constant force. Under the action of a constant force, the distance covered, the distance covered, the distance covered, the distance covered in, the distance covered in first 10 second. First 10 second is S1 and that covered the first 20 second. Wow, what a beautiful question. First 20 second is S2. Then option A, S2 equal to 2S1. Option B, S2 equal to 3S1. Option C, S2 equal to 4S1. Option D, S2 equal to S1. 10 second. தலைவா 10 செகண்ட் மட்டும் 10 செகண்ட்ஸ் தான் ஆன்சர் பண்ணுங்க.
So every question try to solve in 10 seconds. Option number, anyone? Option B, option A, 10 second போதும். Solve this question 10 second. Saeed Ali Fatima, option B கிடையாது. Option B கிடையாதுமா. Option C, yes. Okay. So, பாருங்க, very simple question. Okay. A particle starts its a motion from rest. Okay, from rest under the action of a constant force. Okay. Distance covered in the first 10 second. First 10 second எவ்வளோ? First 10 second S1. Okay. First 10 second எவ்வளோ? S1. Okay, ma? Next. And that covered the first 20 second. First 10 second S1. First 20 second S2. Don't confuse. First 10 second S1. First 20 second S2. Now, முன்னாடி question எப்படி இருக்கு? First 5 second, next 5 second, next 5 second. Okay. 1 is to 3 is to 5. But in the question law, first 10 second S1. First 20 second S2. So, இங்க ஒரே ஒரு twist. பாருங்க. For example, okay, for example, இது first 10 second. First 10 second என்ன from the இதுதான் reference நமக்கு. Okay, இதுதான் reference. So 10 second. First 10 second. Next 20 second na see that 20 second. 20 second from எங்க நிச்சு வரும்? Again starting. Okay வா? So from starting. So first 10 second. Next first see the word பாருங்க நல்லா பாருங்க. First 10 second. First 20 second. First 10 second. First 20 second. So இப்போ first 10 second எவ்வளோ சொல்றாரு? First 10 secondக்கு S. ஓகேனா? S1. First 20 secondக்கு S2. So what a beautiful question. பாருங்க. So first 10 secondக்கு S1. See அவர் சொல்றதா? See அவரே சொல்றாரு. பாருங்க. First 10 secondக்கு எவ்வளோ தலைவா? S1. இங்க பாருங்க. First 10 secondக்கு S1. Next. First 20 secondக்கு S2. Completed. So இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம்? So already நமக்கு தெரியும். என்ன தெரியும்? What we know S1, S2, S3 எவ்வளோ? 1 is to 3 is to 5. So இப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்? இது X, இது 3X. அவ்வளவுதான். So இப்போ S1 எவ்வளோ? S1 is equal to எவ்வளோமா? X. பாருங்க. S1 is equal to X. S2 எவ்வளோ? S2 வந்து 3X கிடையாது. Because starting into we have to consider. So it is 4X. அதனால S2 is equal to 4X. So 4 already X எவ்வளோ? X means S1. அதனாலதான் it is 4S1. So S2 is equal to 4S1. Option number. Clear? Everyone got it? Got it? See, so next time, at the time வந்து இந்த மாதிரி ஒரு Galileo of odd number. So நல்லா பாருங்க. First second. Next, first 5 second. For example, first 5 second. Next 5 second. Next 5 second. Directly take 1 is to 3 is to 5. Okay. இல்லைன்னா first 10 second. Next 10 second. Next 10 second. Take 1 is to 3 is to 5. அவ்வளவுதான் முடிச்சாச்சு. So, but இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் பாருங்க. இது எப்படி இருக்கு? First 10 second S1. First 20 second S2. So, இது வந்து நீங்க ஸ்டார்டிங் నుంచి ஹெட் வைஸ். ஃபர்ஸ்ட் S1 வந்து X. First 20 second 3X. So, S1 ஓட டிஸ்டன்ஸ் X. S2 ஓட டிஸ்டன்ஸ் 4X. So, அதுதான் இங்க ஒரு ட்விஸ்ட். புரியுதா? ரைட். Next problem. Question number 3. So, the water drops. See what a beautiful question it is. The water drops
fall at a regular intervals. Regular intervals. Okay. Everyone இது ஒரு homework question everyone வந்து ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே. இது ஒரு 2 கொஸ்டின் நான் வந்து கொடுக்க போறேன் உங்களுக்கு homework question. ஸோ முன்னாடி செஷன்ல வந்து நான் பார்த்த நிறைய ஸ்டூடெண்ட் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணாலும் நான் வந்து காமெண்ட் செக்ஷன்ல ஆன்சர் அப்டேட் பண்றேன். நீ செக் பண்ணிக்கோ. The water drop வந்து fall at regular intervals from a tap. Okay. 5 meter 5 meter above from the ground. Above from the ground. Okay. The third the third drop is the third drop is leaving. So the third drop is leaving. Okay, ma. The third drop is leaving the tap at an instant. The third drop on the leaving the tap at an instant when the first drop when the first drop Nalla parma, when the first drop touches the ground. Simple question. Say 10 second avladha 10 second question முடிச்சிரும். Touches the ground. கவலை படாது. Very simple. Touches the ground. Touches the ground. How far above the ground? How far above the ground is the second drop? How far above the ground is the second drop at that instant? At that instant. Okay. So take G. G value, take G value, ma. Take G value on the take G value 10. Take G value on the 10. Okay. Option A. So option A on the 1.25 meter. So don't worry, Taleva. Be cool, be chill. 30 second, maximum 30 second. 2.50 meter. Option C, 3.75 meter. Option D, 5 meter. So everyone try this question. Yes, Kalaivani Bhaskar, 3.75. Correct? Option is correct. Yes, very good. Option C is correct. So இது ஒரு question இருக்குமா? So எல்லாமே நோட் பண்ணிட்டா screenshot, take a screenshot, நோட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த question I will give one more question. Two question Galileo of odd number మీద రెండు question. I will give another question. So try this. Try next question. A body dropped from top of tower. The body dropped from top of tower, fall through 40 meter, during the last 2 seconds. Last 2 seconds of its fall. Last 2 seconds of its fall. Okay, wow. Last 2 seconds of its fall. என்ன கேக்குறாரு? The height of the tower. Okay, என்ன கேக்குறாரு? The height of tower. So tower ஓட height கேக்குறாரு. Okay, the height of the tower. Okay, ma. Option பாருங்க. Option A 60 meter. Option B 45 meter. Option C 80 meter. Option D 50 meter. Yes.
இது ஒரு கொஸ்டின். எவ்ரிஒன் ட்ரை த கொஸ்டின். ட்ரை பண்ணுங்க. கான்செப்ட் அவ்வளவுதான். கான்செப்ட் ப்ளீஸ் தயவு செய்து கான்செப்ட் மட்டும் புரிஞ்சுக்கோ. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. கான்செப்ட் புரியுதா? ஸோ நோ நீட் டு சால்வ். பிசிக்ஸ்ல எந்த கொஸ்டினும் சால்வ் பண்ண தேவையில்லை. மேக்ஸிமம் 180 கொஸ்டின், 90 ஆல்மோஸ்ட் 90 கொஸ்டின்ஸ். ஸோ நீங்க ஈஸியா சால்வ் பண்ணுங்க. ஸோ 180 கொஸ்டின் in NEET exam 180 minutes. ஸோ ஒன் கொஸ்டின்க்கு 1 minute. ஸோ ப்ளீஸ் எவ்ரிஒன் ட்ரை these two questions. ஸோ இந்த so this question. ஸோ இது ஒரு கொஸ்டினுமா ஹோம்ஒர்க் கொஸ்டின். ஸோ எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இது ஒரு கொஸ்டின். Question number 1 note பண்ணுவோம். Question number can take as 1. So question number 1 and take it number 1. Homework question number 1. Don't worry ma, next class உங்களுக்கு ஸோ ஆன்சர் வரலைன்னா எனக்கு சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கண்டிப்பா சால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு கொஸ்டின் நம்பர். ஸோ இன்னைக்கு எப்படி இருக்கமா செஷன் எல்லாமே. ஸோ ஸோ திஸ் இஸ் வாட் மோஷன் இன் 1D. ஸோ வி ஹவ் ஸ்டார்டட் almost like 4 to 5 sessions ma, almost like 4 to 5 sessions நம்ம பார்த்தா. ஸோ ஸோ இவ்வளோ இன் டீட்டெயிலா நீங்க எங்கே பார்க்க முடியாது. ஓகே, எந்த யூடியூப் சேனல்ல கூட இந்த மாதிரி ஒரு இன் டீட்டெயிலா நீங்க பார்க்க முடியாது. ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங் ஸோ யாராச்சும் நம்மளோட செஷன்ஸ் மிஸ் ஆயிட்டுனா கண்டிப்பா ஒன் மோர் டைம் ப்ளீஸ் லெக்சர் நம்பர் 1, லெக்சர் 2, லெக்சர் நம்பர் 3, லெக்சர் நம்பர் 4. ஸோ செக்ஷன் நம்பர் 5. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு 5 செஷன்ஸ் ஒரே ஒரு டாபிக் மோஷன் இன் 1D. ஸோ இங்க மோஷன் இன் 1Dல நமக்கு ரிலேட்டிவ் மோஷன் இருக்கமா. ஸோ அந்த ரிலேட்டிவ் மோஷன் வந்து நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். ஸோ ஆஃப்டர் த கிளாஸ் ஸோ கண்டிப்பா ஷூர் லைக் பண்ணுங்க. செஷன் நம்ம லைக் பண்ணுங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஆஃப்டர் கிளாஸ் எப்படி இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் த கிளாஸ் ப்ளீஸ் கண்டிப்பா காமெண்ட் அபவுட் த கிளாஸ் எல்லாருமா எவ்ரி ஒன். ஸோ ரிலேட்டிவ் இன் மோஷன் டுடே பார்க்கலாம். எஸ் கண்டிப்பா இட் வில் பி ஸ்டார்ட் வெரி சூன். கிளாஸ் எப்படி இருக்கு அது வந்து கண்டிப்பா எவ்ரி ஒன் ப்ளீஸ் காமெண்ட் அபவுட் த கிளாஸ். ஓகே, தேங்க்யூ. நன்றி, வணக்கம். See you later. Thank you.